Good night, dear friends, Baha'i, Christian, Jewish, Muslim, atheist, Buddhist, Hindu, anyone and everyone. Tonight we are saying a Baha'i prayer for my brother Behrooz. Here he is when he graduated as a doctor in nurse practitioning. He has a new job at Centralia, which pays really well with his profession. Good for him. He moved there today. So we want to say this prayer so that as a practitioner, as someone who heals people and has patience, he will be successful. He will be a successful nurse practitioner. And that he will have a happy life there. Many times I have asked you to say prayers for him. And again, I am asking you. But tonight we are reading the Tablet of Ahmad in Arabic, depending on whether the camera overheats or not, English and Spanish. فهرست نداره مادر جون. She's looking for the Tablet of Ahmad. ببخشید. نه قصه نخور. That's okay. Look for it. I will read in English. So we are going to first say the Tablet of Ahmad in English. بگو. And then my mother will read in Arabic. Fire tablet. Tablet of Ahmad. He is the King, the all-knowing, the wise. Lo, the nightingale of paradise singeth upon the twigs of the tree of eternity, with holy and sweet melodies, proclaiming to the sincere ones the glad tidings of the nearness of God, calling the believers in the divine unity to the court of the presence of the generous one, informing the severed ones of the message which had been revealed by God, the King, the glorious, the peerless, guiding the lovers to the seat of sanctity and to this resplendent beauty. Verily, this is that most great beauty foretold in the books of the messengers, through whom truth shall be distinguished from error, and the wisdom of every command shall be tested. Verily, he is the tree of life that bringeth forth the fruits of God, the exalted, the powerful, the great. O Ahmad, bear thou witness that verily he is God, and there is no God but him, the King, the Protector, the Incomparable, the Omnipotent, and that the one whom he had sent forth by the name of Ali, His Holiness the Bab, was the true one from God. To those to whose commands we are all conforming. Say, O people, be obedient to the ordinances of God which have been enjoined in the Bayan by the glorious, the wise one. Verily he is the King of messengers, and his book is the mother book, did ye but know. Thus doth the nightingale utter his call unto you from this prison. He had but to deliver this clear message. Whosoever desireth, let him turn aside from this counsel, and whosoever desireth, let him choose the path to his Lord. O people, if ye deny these verses, by what proof have ye believed in God? Produce it, O assemblage of false ones. Nay, by the one in whose hand is my soul, they are not and never shall be able to do this, even should they combine to assist one another. O Ahmad, forget not my bounties while I am absent. Remember my days during my days,
and my distress and banishment in this remote prison. And be thou so steadfast in my love, that thy heart shall not waver, even if the swords of the enemies rain blows upon thee, and all the heavens and the earth arise against thee. Be thou as a flame of fire to my enemies, and the river of life eternal to my loved ones. And be not of those who doubt. And if thou art overtaken by affliction in my path, or degradation for my sake, listen to this, dear Baha'is. Be not thou troubled thereby. Rely upon God, thy God, and the Lord of thy fathers. For the people are wandering in the paths of delusion, bereft of discernment to see God with their own eyes or hear his melody with their own ears. Thus have we found them, as thou also dost witness. Thus have their superstitions become veils between them and their own hearts, and kept them from the path of God, the exalted, the great. Be thou assured in thyself that verily he who turns away from this beauty hath also turned away from the messengers of the past, and showed pride towards God from all eternity to all eternity. Learn well this tablet, O Ahmad, chant it during thy days, and withhold not thyself therefrom. For verily God hath ordained for the one who chants it the reward of 100 martyrs, and the service in both worlds. These favors have we bestowed upon thee as a bounty on our part, and the mercy from our presence, that thou mayest be of those who are grateful. By God, should one who is in affliction or grief read this tablet with absolute sincerity, God will dispel his sadness, solve his difficulties, and remove his afflictions. Verily, he is the merciful, the compassionate. Praised be to God, the Lord of all the worlds. For you, my dear Behrooz. پیدا کردی عزیزم؟ بله. And now my mother is going to read the Tablet of Ahmad in its original language. والسلطان العلیم الحکیم هذه ورقة الفردوس تغني على أفنان سدرة البقاء بألحان قدس مليء وتبشر المخلصين إلى جبار الله والموحدين إلى ساحة قرب كريم وتخبر المنقطعين بهذا النبأ الذي فصل من نبأ الله الملك العزيز الفريد وتهدي المحبين إلى مقعد القدس ثم إلى هذا المنظر المنير قل إن هذا لمنظر الأكبر الذي ستر في ألواح المرسلين وبه يفصل الحق عن الباطل ويفرق كل أمر حكيم قل إنه لشجر الروح الذي أثمر بفواكه الله العلي المقتدر العظيم أن يا أحمد فاشهد بأنه هو الله لا إله إلا هو السلطان المهيمن العزيز القدير والذي أرسله باسم علي هو حق من عند الله وإنا كل بأمره لمن العاملين قل يا قوم إن تكفروا قل يا قوم فاتبعوا حدود الله التي فرضت في البيان من لدن عزيز حكيم قل إنه لسلطان الرسل وكتابه لأم الكتاب إن أنتم من العارفين كذلك يذكركم الورقاء في هذا السجن وما عليه إلا البلاغ المبين
فمن شاء فلیورز عن هذا النصح و من شاء فلیتخذ الی ربه سبیلا. قل یا قوم ان تکفروا بهذه الآیات فبأی حجة آمنتم بالله من قبل هاتوا بها یا ملأ الکاذبین. لا فوالذی نفسی بیده لن یقدروا ولم یستطیعوا ولو یکونوا بعضهم لبعض ظهیرا. ان یا احمد لا تنس فضلی فی غیبتی ثم ذکر ایامی فی ایامک ثم قربتی و قربتی فی هذا السجن البعید و کن مستقیما فی حبی بحیث لن یحول قلبک ولو تضرب بسیوف الاعداء و یمنعک کل من فی السماوات والارضین و کن کشعلة النار لاعدایی و کوثر البقاء لاحبایی و لا تکن من الممترین. و ان یمسک الحزن فی سبیلی او الذلة لاجلسنی لا تضطرب فتوکل علی الله ربک و رب آبائک الاولین. لأن الناس یمشون فی سبل الوهم و لیس لهم من بصر لیعرفوا الله حق بعیونهم او یسمعوا نغماته بآذانهم و کذلک ارشدناهم ان انت من الشاهدین. کذلک حالت الظنون بینهم و قلوبهم و تمنعهم عن سبل الله العلی العظیم. و انک انت ایضا فی ذاتک بان الذی اعرض عن هذا الجمال فقد اعرض عن الرسل من قبل ثم استکبر علی الله فی ازل الآزال الی ابد الآبدین. فاحفظ یا احمد هذا اللوح ثم اقرأه فی ایامک ولا تکن من الصابرین فإن الله قد قدر لقارئه اجر 100 شهید ثم عبادت الثقلین. کذلک مننا علیک بفضل من عندنا و رحمت من لدنا لتکون من الشاکرین. فوالله من کان فی شدة او حزن و یقرأ هذا اللوح بصدق مبین یرفع الله حزنه و یکشف ضره و یفرج کربه و انه لهو الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. ثم ذکر من لدنا کل من سکن فی مدینة الله الملک العزیز الجمیل من الذین هم آمنوا بالله و بالذی یبعثه الله فی یوم القیامة و کانوا علی مناهج الحق لمن السالکین. قربونت برم عزیزم، مرسی. قربانت کردم. دوستان عزیز، این مادر من جواهر منه. هیچ کس مادر به این خوبی نداره. خیلی ممنونم. Mis queridos amigos, ustedes conocen a mi hermano Rufino, él es su amigo, ustedes crecieron con él, algunos de ustedes fueron al colegio, a la escuela con él. Él ahora es galeno, está trabajando, ha ido a una nueva ciudad, estoy haciendo esta oración por él y les pido a ustedes que también oren.
Oren por él para que tenga éxito y esté feliz. Él es el Rey, el omnisciente, el sabio. Mirad, el ruiseñor del paraíso canta en las ramas del árbol de la eternidad, dulces y sagradas melodías, proclamando a los sinceros las buenas nuevas de la proximidad de Dios, llamando a los creyentes en la unidad divina a la corte de la presencia del generoso, informando a los desprendidos sobre el mensaje que ha sido revelado por Dios, el Rey, el glorioso, el incomparable, guiando a los amantes a la sede de santidad y a esta resplandeciente belleza. En verdad, esta es la más grande belleza predicha en los libros de los mensajeros, por medio de quien la verdad será distinguida del error y la sabiduría de cada mandato será probada. En verdad, Él es el árbol de la vida que da los frutos de Dios, el exaltado, el poderoso, el grande. Oh Ahmad, atestigua que ciertamente Él es Dios y no hay Dios sino Él, el Rey, el protector, el incomparable, el omnipotente, y que aquel a quien Él envió con el nombre de Alí fue el verdadero enviado de Dios, cuyos mandatos todos acatamos. Di, oh gente, sed obedientes a las ordenanzas de Dios que han sido establecidas en el Bayán, por el glorioso, el sabio. Verdaderamente Él es el Rey de los mensajeros y su libro es el libro madre, si lo supierais. Así os profiere el ruiseñor su llamamiento desde esta prisión. Él solo tiene que dar a conocer este claro mensaje. Quien quiera lo desee, que sea parte de este consejo, y quien quiera lo desee, que elija el sendero que conduce hacia su Señor. Oh gentes, si negáis estos versos, ¿por medio de qué prueba habéis creído en Dios? Producidla, oh asamblea de falsos. No, por aquel en cuya mano está mi alma. Ni pueden ni jamás podrán hacer esto, aunque se unieran para ayudarse unos a otros. Oh Ahmad, no olvides mis generosidades mientras estoy ausente. Recuerda mis días durante tus días, así como mi angustia y destierro en esta remota prisión. Y sé tan firme, mi amor, que tu corazón no vacile, aunque las espadas de los enemigos descarguen golpes sobre ti y todos los cielos y la tierra se levanten en tu contra. Sé como una llama de fuego para mis enemigos y un río de vida eterna para mis amados, y no seas de los que dudan. Y si te sobreviniese la aflicción en mi sendero o la degradación por mi causa, no te preocupes por ello. Confía en Dios tu Dios y el Señor de tus padres, pues las gentes vagan por los senderos del error, privadas de discernimiento, para ver a Dios con sus propios ojos o oír su melodía con sus propios oídos. Así nos hemos encontrado como tú también lo atestiguas. Así sus supersticiones se han convertido en velos que se interponen entre ellos y sus propios corazones, y les han apartado del sendero de Dios, el exaltado, el grande. Ten por cierto que en verdad aquel que da la espalda a esta belleza ha dado también la espalda a los mensajeros del pasado y muestra orgullo ante Dios desde toda eternidad hasta toda eternidad. Aprende bien esta tabla, oh Ahmad, recítala durante tus días y no te apartes de ella, pues en verdad Dios ha ordenado para aquel que la recite la recompensa de 100 mártires y un auxilio en ambos mundos. Estos favores te los hemos conferido como una generosidad de nuestra parte y una misericordia de nuestra presencia para que seas de los agradecidos. Por Dios, si alguien que esté afligido o con pena lee esta tabla con absoluta sinceridad, Dios disipará su tristeza, resolverá sus dificultades y eliminará sus aflicciones. Verdaderamente Él es el misericordioso, el compasivo. Alabado sea Dios, Señor de todos los mundos. Baha'i. Well, thank you for being with us in this devotional dedicated to my brother Behrooz. We appreciate your presence. Even though we are not talking face to face, this is also a way of communication. And because it's Friday, because it's the Shabbat, I want to wish a happy Shabbat and say Shabbat Shalom to my
Beloved Jewish brothers and sisters, you know, the Bible, particularly the Old Testament, has given a lot of meaning to my life, especially the book of Ecclesiastes, Genesis, you know, all those beautiful, immaculate books of poetry and wisdom. Now, I oftentimes compare my brother Behrooz to Joseph, because he has fought hard in life and he has reached success. Joseph is a fruitful bough, even a fruitful bough by a well, whose branches run over the wall. The archers have sorely grieved him and shot at him and hated him, but his bough abode in strength, and the arms of his hands were made strong by the hands of the mighty God of Jacob. From thence is the shepherd, the stone of Israel, even by the God of thy father, who shall help thee, and by the Almighty, who shall bless thee with blessings of heaven above, blessings of the deep that lieth under, blessings of the breasts and of the womb. The blessings of thy father have prevailed above the blessings of my progenitors, unto the utmost bound of the everlasting hills. They shall be on the head of Joseph, and on the crown of the head of him that was separate from his brethren. And I am not as saintly as Joseph, so I compare myself to Benjamin, and I really love it. Benjamin is a ravenous wolf. In the morning he shall devour the prey, and at night he shall divide the spoil. Thank you. Have a good night. We love you. My mother and I send you our blessings, our best wishes. And we even put some flowers from you, some carnations. There are always flowers in this house. Anyway, have a good night. We love you.